breaking news coming to us is that the Director of Public Prosecutions has directed the arrest of officers of Nairobi County officials over irregular payments, and he has also directed the arrest of Governor Mike Sonko and a number of his officers. Let's listen in. Anthony Mwaura Nganga, Director, Haji Enterprises Limited and Todi Civil Engineering Limited. Rose Njeri Nganga, Director, Haji Enterprise Limited and Todi Civil Engineering Limited. Haji Enterprises Limited, Todi Civil Engineering Limited, Arbab Auto Limited, Rogue Security Limited, High Energy Petroleum Limited, and Anthony Otieno Ombok, Director, Rogue Security Limited, Arbab Auto Limited, and High Energy Petroleum Limited. Upon further review, I also found that the following persons and business entities contracted by Nairobi City Council Government, Nairobi City County Government, in delivery of various services to the county are criminally culpable for money laundering to a tune of Kenya shillings 24.1 million. 1. Webtribe Limited. Danson Mushemi Njunji, Director Webtribe. Robert Murithi Muna, Director Webtribe. Zablon Onyango Ochomo, Agent Webtribe Limited. Frederick Odhiambo alias Fred Oyugi, Partner at Yiro Enterprises. In this regard, I direct that the above quoted person and business entities be charged with the following offenses: conspiracy to commit an offense of corruption contrary to Section 47A of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act; willful failure to comply with law relating to procurement contrary to Section 45 2B as read with Section 48 of the Anti-Corruption Economic Crimes Act; conflict of interest contrary to Section 42 of the same Act; abuse of office contrary to Section 46 of the same Act; unlawful acquisition of public property contrary to Section 45; deceiving principal contrary to Section 41; money laundering contrary to Section 3B1 as read with Section 16 of the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act number 9 of 2009; acquisition of proceeds of crime contrary to Section 4 of Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act of 2009. In making this decision, the Office of the Director of Public Prosecution is cognizant of the principle of innocence until proven guilty, the determination of which can only be made by a court of law. The decision to charge is based on the evidence that is available to the DPP at the time the decision is made. In recent times, we have seen that corruption fights back, and there have been blunt and misguided attempts to intimidate, threaten, and malign investigating officers and agencies. We shall not allow such dastardly acts to go on, and I have directed the law enforcement agencies to investigate any such attempts, and upon establishment of evidence, additional charges shall be preferred against those perpetuating these acts. Elected officials who exercise executive authority must do so in accordance with the laws and policies of the government to ensure effective governance. Anything contrary to this is not only perversion but also criminal. In the same scope, any attempts to instigate social unrest in Nairobi or otherwise and incite the public will be countered with whole of government response. Members of the public are advised not to allow themselves to be used as human shields in the defense of these officials charged. Any person who engages in any such behavior, as I have said, will be dealt by whole of government and held individually liable. Thank you. Maliza. Kuna maswali? Ama nimesoma ya kutosha? Kuna maswali bwana DPP. Naomba shukrani kwa sababu umezungumzia masuala mazito sana. Ikiwemo gavana wa Nairobi na pia kesi ambayo ilikuwa tunaomba tu kwa kama unaweza pengine kupatia taarifa kwa kifupi kuhusiana na maagizo ambayo umetoa kwa EACC na pia
Kwa Kiswahili. Tafadhali kifupi tu. Kwa ufupi nilivyosema ni kwamba tumepata baada ya uchunguzi na faili kuletwa kwangu, tumeiangalia na tumeona kwamba kuna ushahidi wa kutosha kumfungulia mashtaka governor wa Nairobi na wenzake kwa kufuja pesa za serikali na county government ya Nairobi. Kwa hivyo nimetoa idhini ya kwamba wakamatwe na waletwe mara moja kotini kusimama na kuchukua mashtaka. Kwa hivyo nilivyosema pia ni kwamba wasijaribu aidha kukataa ama kuleta vurugu ama fujo ama kutisha wanaofanya kazi kama wale wanaochunguza ama watawasimamia mambo ya mashtaka. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba Governor Sonko tunamtafuta na tutamleta kotini kwa mashtaka ya kufuja pesa za county. Kwa hakika ilikuwa sio rahisi sisi kufanya uchunguzi huu. Watu walitishwa na majaribio mengi yalifanywa kujaribu kuharibu uchunguzi. Na ilikuwa ngumu sana kwanza kupata ushahidi, manake walijaribu sana kujaribu kuficha namna pesa ilivyofujwa. Lakini kama unavyojua, mhalifu yoyote lazima atawacha traces hapa na pale, na mwishowe waliochunguza walipata kwamba pesa hizi zilifujwa na kuchukuliwa kibinafsi badala ya kutumika inavyopasavyo. Na nilivyosema pia ni kwamba inaonekana kuna mtindo fulani umeanza. Mtindo wenyewe ni kwamba kama mnavyojua sheria inavyosema, kila mkono wa serikali tuna mikono mitatu na kila mkono una uhuru wake, na haufai ama haifai kuingilia uhuru wa mkono mmoja ikiwa wewe umetoka kwa mkono mwingine. Kwa hivyo tunajaribu kuwasihi sana walioko kwa mahakama wajaribu kutoingilia uhuru wa maofisi zingine, haswa kama hii yetu ya ODPP na ya DCI. Manake kufanya hivyo inawapatia wengine motisha kuvunja ile sheria, na wao pia kwa ajili wanaona ikiwa mahakama ambaye ni mkono muhimu sana kusimamia mambo ya sheria, kama mahakama itavunja, basi na wao pia watavunja. Sasa leo hii mahakama imesema sisi kama ODPP, DCI na EACC hatuwezi kufanya uchunguzi ama hatuwezi kupeleka watu mahakamani ama tumekosea kwa kuingilia uhuru wetu. Umeelewa? Na kwa ajili ya hiyo basi wengine pia wanafanya hivyo. Ndio unaona juzi Senate naye imesema ya kwamba Governor Waititu anaweza kurudi. Manake hawajali wala hawakuwa wamejali wala kuangalia kwamba koti ilikuwa imetoa hukumu kusema hawa magavana wawili wasirudi kotini, wasirudi ofisini. Lakini sasa mkono mwingine ambayo ni ya parliament, ambaye haina hiyo nguvu ya kusema ama kuvunja hukumu ambayo imetolewa na koti, imefanya hivyo. Kwa ajili gani? Tujiulize sisi wa Kenya, kwa ajili gani? Ni kwa ajili hawa watu wa mahakama pia wanafanya hivyo hivyo. Kwa hivyo hii itakuja kuvunja ile sheria ambayo imewekwa na constitution yetu na katiba.
Na kwa hivyo tunawaambia wachunge sana, wasifanye iwe ni mtindo. Maanake kesho, leo Senate inafanya hivyo, kesho Parliament pia itafanya hivyo hivyo, na kesho kutwa utasikia polisi na jeshi pia wanafanya wanavyotaka. Kwa hivyo ni muhimu, na tunaposema ni muhimu, kama kweli sisi tumemuonea mtu fulani katika judiciary, basi wawache tu prosecute, tufanye ile mashtaka. Itakuja wazi ya kwamba hatuna ushahidi, na hapo basi itakuwa imeonyesha kwamba tumekosea. Lakini kutusimamisha hata kabla kufanya itakuwa sio haki, na wengine wataiga mtindo huo na watafanya hivyo hivyo.